Today's a serious day. A day of reflection, a day to honor those who fought for the biggest gift of our generations. For any reason you think you can't remain silent until the end, please stand up now. You're welcome to go outside. Please do not. There should be no applause during the entire ceremony, and when the ceremony ends, we will walk out silently to return to our classes. Thank you. Yom HaZikaron Tekes L'chalei Tzahal u'nifka'ei Pilot Ha'eva Asher naflu b'Haganah u'Medinat Yisrael V'al zechutam shel haYehudim l'chil ba b'shalom u'b'bitachon. We ask you to stand in honor of the lighting of the memorial candle for Yom HaZikaron, a moment of silence and the reading of Yizkor. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון, ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר נשפו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. Please be seated. המהר"ל כותב בספר נתיבות עולם, כל ישראל ערבים זה לזה, בשביל שהם עם אחד ודומים לאדם אחד, שאם יש מכה באחד מאיבריו, מרגישים כולם, כל איבריו, מפני שהם גוף אחד. The Maharal writes, all of Am Yisrael is responsible for each other because they are one nation and considered like one individual. If one organ is hurt, then it's felt by everyone, or all the organs, because they are truly one body connected together. Last summer, the soldiers of Tzahal fought in an operation in Suk Eitan. Throughout the summer, we all felt fear, pain, and great sadness. These memories and emotions are still fresh in our minds, as it has not yet even been a year since this difficult war. Through the challenges and sorrow, we were also able to see the unbelievably strong sense of unity in Am Yisrael.
בתוך הקושי והצער זכינו לראות גם את תחושת האחדות החזקה שהייתה בעם ישראל. ראינו את הערבות ההדדית ואת הדאגה לאחר. כמה מרגש היה לראות שעם ישראל ערבים זה לזה. במקום שלך אני הולך, היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבן לרגליי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? איני רואה את ידיי, איני רואה את ידיי, ומי יראה אותם מחר? היה לי חבר, היה לי אח, הושע לי יד כשאקרא. היה לי חבר, היה לי אח, הושע לי יד בעת צרה. אני אחיך, אל תשכח. היה לי חבר, היה לי אח. במקום שלך אני הולך, היו נשים, היו גברים, ואהבה גדולה הייתה, האם אני אמצא אותה? הם לא השאירו לי דבר, לא הנחות וגם לא פרחים. הם לא השאירו לי דבר, הם לא השאירו לי דבר, מלבד אחים וחברים. היה לי חבר, היה לי אח, הושע לי יד כשאקרא. היה לי חבר, היה לי אח, הושע לי יד בעת צרה. אני אחיך, אל תשכח. היה לי חבר, היה לי אח. במקום שאליו אני הולך, אני נזהר שלא לשבור. אני נזהר שלא לדרוך, אני נזהר שלא לזכור. וטוב לי שאתה איתי, וגם אתה וגם אתה. תישאר אחרי לחתי, בוא תישאר אחרי לחתי, החברות אשר הייתה. היה לי חבר, היה לי אח, הושע לי יד כשאקרא. היה לי חבר, היה לי אח, הושע לי יד בעת צרה. אני אחיך, אל תשכח. היה לי חבר, היה לי אח. On Thursday, June 6, 2014, around 9:30 p.m., Naftali and Gilad, two young 16-year-olds in 10th grade from the yeshiva, came to the Kfar Tzion Junction in Alon Shvut. Eyal, a 19-year-old student from Yeshivat Shavei Hebron, was there as well, as they all waited to hitchhike to return home. The boys entered a car that arrived and were ambushed by terrorists at the bus stop. When addressing the United Nations Human Rights Council, Racheli Frankel, mother of Naftali Frankel, said, "I'd like to tell you about the boys. My son Naftali is 16. He loves to play guitar and basketball. He's a good student and a good boy, a combination of serious and fun. Eyal loves to play sports and cook. Gilad is an amateur pastry chef and loves movies. My son texted me and said he's on his way home, and then he's gone. We have been waiting and waiting endlessly for our child to come home. We just want them back in our homes, in their beds. We just want to hug them again." Bat Galim Shar, the mother of Gilad, described the new reality that the family faced after becoming aware of the kidnapping. יש כאן עם שלם איתנו שמחכה לך, מתפלל לשובך הביתה בשלום.
Israel and the entire world join together as we longed for your return. And when you come back, you will see that our family has greatly expanded. You now have brothers and sisters throughout the entire world. We are all brothers, and brothers do not stand silently waiting for their little brother to return. On Sunday, June 29th, 18 days after the kidnapping, a huge rally was held in Rabin Square for the hostages in order to demonstrate solidarity among the Israeli public. The three mothers spoke at this event. מתוך דברים שאמרה אמו של אייל, איריס יפרח. איילי שלנו, אנחנו אוהבים אותך. עם ישראל מתפלל עליך. תראה איזה יופי של עם. תחבק חזק את גלעד ונפתלי. אתה חזק בשבילם ובשביל כולנו. הלב שלנו קרוע ושבור. הלב מאמין שאתם תחזרו הביתה בשלום, בריאים ושלמים. אנחנו רוצים לחבק אותך בשתי ידינו חזק חזק. תחזרו הביתה בשלום. תודה לכל עם ישראל, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. Racheli Frankel, mother of Naphtali, added, Naphtali, your mother and father love you to no end, and Am Yisrael would turn the world upside down to bring you home, she expressed in a broken voice. We know and feel that worlds are being turned upside down to bring you home. It is so important for us to say thank you to everyone around us. On June 30th, after 18 days of immense anxiety and concern for the safety of the three boys, the world found out that the worst had happened. במהלך ימים אלו, בהם עם ישראל כולו חיכה לשובם של הנערים, והתפלל בכוונה גדולה שיחזרו חיים ובריאים למשפחתם. אפשר היה להרגיש בכל מקום את אחדות העם היהודי ואת הסולידריות האדירה. Rav Shai Schechter was sent from his community as a representative who would be able to comfort the three families. He wrote the following letter to his community during his time in Israel. I have never been so sad to be visiting Eretz Yisrael in my life. I was feeling uncomfortable on so many different levels. Will my presence be of any significance or meaning to those most beloved families? Will they just look at me as yet another representative from just another organization who's paying his dues by passing through their grieving home? Will I even have a chance to explain where I come from, that I have come to mourn with them and convey some of our collective thoughts and feelings of their brothers and sisters in America? I landed from the plane and went straight to Talmud. One after the other, families began to break down crying as they heard that a guest had arrived from America to share in their pain. One of the famous songs from singer Yonatan Razel is Katonti Mikol HaChasadim. Yonatan Razel explains, I stopped on my way to Benichum Avelim with the Frankel family. When I arrived, the house was full of people, including politicians and other public figures. Naphtali's mother saw me in the corner and came over and said, Yonatan, I don't know if you know, but all we can say right now is, Katonti mikol hachasadim umikol ha'emet, asher asita et avdecha. I am humbled from all of the kindness and all of the truth that you do for your servant. That is what she said to me. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במפלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במפלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא.
עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במדי עברתי את הירדן, אתה הייתי לי שתי מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במדי עברתי את הירדן, אתה הייתי לי שתי מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי, והצלת, הצלת נפשי בשעות תחתיה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. In an effort to release the kidnapped, the IDF arrested hundreds of Hamas activists. In response, Hamas opened massive fire on southern Israeli cities. On July 8th, Israel decided to begin a military operation called Tzuk Eitan. On July 17th, the IDF ground forces entered Gaza in order to destroy underground terrorist tunnels. לובשים עלי זית ואוכלים לעמים אחרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה תהפוך מן ההר ותהיה, שבחור יישאר קדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה תהפוך מן ההר ותהיה, לבחור יישאר קדימה. זה לא חלום, עוד יבוא היום. יום לא חיכינו 2000 שנה, המלחמה האחרונה. ימים ללא בית, ימים ללא חברים, במקום דשא רק שיט, גבעות עמקים והרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה תקבל עליך תואר שכזה, שתצעק אחריי בקדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא
נחזור אל החברים, נפשוט מדי זית, ונחזור לימים כלפנים. מי ימתן בכף יהיה, שבכמה לילות ללא בית, נלך לימים אחרים ונראה, יוניים עלה של זית. מי ימתן בכף יהיה, שבכמה לילות ללא בית, נלך לימים אחרים ונראה, יוניים עלה של זית. On July 21st, 2 weeks after the start of Operation Tzuk Eitan, Sergeant Sean Carmeli, Zichrono Livracha, a lone soldier, was killed during military operations in the Gaza Strip area. Sean grew up in Texas and made Aliyah to Israel, always dreaming of joining the Golani unit in the army. Sean's funeral has become one of the symbols of the entire operation, as 20,000 people came to his levaya after hearing the news through social media. החיות של שון מספרות על ההתרגשות הגדולה שהרגישו כשראו את ההמון שבא ללוות את שון בדרכו האחרונה. וכך אמרו, החיבור הזה מדהים, נוגע ישר ללב וכל כך מרגש. זה הדבר היחיד שבאמת מחזיק אותנו, את ההורים שלנו. לא ציפינו להרגיש טיפה טוב במצב הזה. זה מדהים. Sean's sisters described the tremendous excitement they felt when they saw the large crowd who had come to pay their last respects to him. They said the connection was amazing. It touched us straight in our hearts. This is the one thing that truly strengthened us and our parents. We did not expect to feel any good in this type of situation. It was unbelievable. כמה שעות לאחר ההודעה על נפילתו של שון, התפרסמה ההודעה על נפילתו של מקס סטיינברג. גם הוא חייל בודד, שבחר להקריב את חייו למען ארץ ישראל. פעם נוספת זכינו לראות את העוצמה של עם ישראל. ברגעים קשים, האחדות, הערבות ההדדית והיחד נותנים הרבה כוח. A few hours after the announcement of Sean's death, reports were released that Max Steinberg had been killed. Also a lone soldier, Max chose to sacrifice his life for Eretz Yisrael. Once again, we were able to witness the unbelievable strength and power of Am Yisrael. In difficult moments, the mutual responsibility, togetherness, and constant feelings of unity provide immense strength to those in need. The following announcement was posted on Facebook and was seen by tens of thousands of people. The funeral of the lone soldier, Max Steinberg, from Los Angeles, will take place tomorrow at 11 a.m. on Har Herzl. He does not have any family members in Israel, and his parents will arrive in Israel at noon today for the first time in their lives. Please send this message through WhatsApp, Facebook, and any other means possible so that as many people as possible can come pay their final respects on his last journey tomorrow. Michael Loren, Israel's former ambassador to the U.S., said, "The hills here are filled with thousands of citizens who came to pay their last respects. Many of them had never even met Max. They came because he promised them that they would be able to stay free in our land." ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח, ומקווה לשתות את החיים עד תום. ובין כל לילה סחר רוצה לשמוח, ועל הדרך להגשים איזה חלום. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים.
פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים, ים הרחמים. אם החיים הם חידה לא מפורשת, והסודות אומרים בהם כמו נחלים, תקווה למצוא את כל צבעי הקשת, תשאיר פרושת טוב ותאסוף מילים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים, ים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. ים הרחמים. Benaya Sarel was a major in the Special Forces unit of the Givati Brigade. Throughout the war in Gaza, Benaya was injured and taken to the hospital. Benaya felt an obligation and responsibility to return to his soldiers, despite recommendations from the doctors in the hospital who told him he should stay. He felt, however, that he could not leave his soldiers alone in the field, and decided to leave the hospital and return immediately to help his soldiers. Benaya was killed in battle. He was supposed to get married 3 weeks after he was killed. חבריו של בניה הקריאו בהלווייתו את הודעת הטקסט שכתב להם ערב הכניסה הקרקעית לעזה. נכנסים לעזה או לא ב-21 באוגוסט החתונה. Friends of Benaya read aloud a text he wrote them on the night that he went into battle in Gaza. Whether the war is over or not, we'll celebrate my wedding together on August 21st. Gali, his fiancée, said in the eulogy, I have no way to try and express the pain I feel right now. The night before you were killed, we had a long and optimistic conversation where we laughed together. You said that tomorrow there would be a ceasefire and you'd be able to call again. Yesterday morning, they assured me that you must be out. I sent you a message at 9:30 saying that I hope you are feeling better and that I love you, but I don't know if you saw it. אני רוצה להגיד לך תודה על 3 השנים הכי טובות בחיים שלי. תודה על האמת שלך, תודה שנכנסת לי לחיים, שלימדת אותי כל כך הרבה. תודה על האהבה האינסופית שלך, על הצחוק שלך ועל העיניים שלך שילוו אותי כל החיים. I want to thank you for the 3 best years of my life. Thank you for your honesty, thank you for coming into my life and for teaching me so much. Thank you for your infinite love and your laughter. Your eyes will stay with me for the rest of my life. Benaya's mother said at the funeral, an hour before the terrorists put an end to your smile, I spoke with you. You said, I am just finishing a small mission and I am leaving. Make sure to get the coffee machine ready. Right after our conversation, I thought, what would happen if you would die? Would I no longer find happiness? I answered myself that with the help of Hashem, I would try to be happy, just as Benaya was.
In 2009, an interview with Major Benaya was made public. From this interview, we can learn about Benaya's personality. The following is from Benaya's interview. I always made sure to be the first to be the one who scans the apartment before the troops arrive, so that if someone were to die, it would be me. As a commander who leads people, you do not have the privilege of being afraid. Do not allow yourself to do so, even if you are rattled with fear. גם מתוך היכרות עם דמותו של בניה, אפשר ללמוד על ערכים של אחדות, ערבות ודאגה לזולת. ערכים אלו היו חשובים לו מאוד, והלך לאורם כחייל, כמפקד וכאדם. A lone soldier who met Benaya by chance tells about his meeting. I was in a very difficult situation and it was very hard for me in Israel, but I did not tell anyone. I have no idea why, since I did not know him at all, but I felt as comfortable as possible speaking to Benaya. Benaya calmed me down and told me that everything would be all right. He suddenly reached into his pocket and took out 200 shekel. He told me to take it and pay him back when I was able to. Tears immediately fell down my face, and I did not want to take his money. Benaya then hugged me and said, "Don't be shy, everything is okay, and I'm giving you this gift out of love." I took the money and thanked him. We exchanged phone numbers, and Benaya would call me all the time to check in and make sure that everything was all right. Zeh Benaya shehikarti, Adam neshama im lev zahav. ביום רביעי פגש הצלם שלנו מאיר דהן את הסרט בניה שראל בתוך בית, בחיל החזר. בניה הציג את השלב הרב שתעשו הוא מלוחמה בשבועיים של לחימה בתוך הכפר, שנמצא 2.5 ממערב לגבול לישראל. היום מתברר שזה היה הפעילות האחרון של בניה. אנחנו מגיעים לאותה שכונה, הולכים לפגוש את מפקד הסיירת, בניה שראל. אני שואל את אופורים, אנחנו מוכנים. אז הוא אומר, אל תשאל אותי, תשאל אותה. אז הוא מגלה לי באוזן שבניה נפצע, למרות הפציעה הוא נשאר בפנים, ובעוד שבועיים הוא אמור להתחתן. כך הוא בצידה, ואני מדבר איתו, אני שואל אותו, תגיד, זה נכון? הוא אומר, כן, אבל עזוב אותך, אני אמור להתחתן, ארוסתי גלי, את הכל, אני אצא לצידי לחופה. בניה החשיב עצמו כבר ילדותו, מחרתו, לשרת שירות משמעותי כאן ישראל ובנגב הזה. אני חושב שזה סוג של מנות של הערכים ושל מסירות לשמור על ישראל. ערך שהוא לא ערך שהוא לאדם מפורט ושואל בדרך שמשפיע על החיים השוטפים שלו. וככה באמת השאלה הרלוונטית ולהתנהל כסף לגור שלנו, אבל זה צבא, אני ואין לי, זה יכול להיות משכורת לקצין, איך את אני קודם כל הולכת להמון כסף בילדות, אבל חוץ מזה אני באמת נותן המון כסף להמון חיילים שאין להם דבר כלום, כל פעם שאני יוצאים איזה 500 איזה 1,000. נוסף על העניין הזה של אהבת עם ישראל, כל הרגילים שלו, למדנו גם אהבת הארץ בצורה יוצאת מפגר הרגיל. דמות היסטורית ברוב מהשור. לכן אבותינו כאילו הולך במקום הזה, ולפי זה מהרגע שתגלי שהיה תגמון, מהרגע לפעול חלק שאני הולך ברעב. אחד הדברים שאני מאוד רגישתי במהלך השירות הצבאי שלו, זה כשהוא היה בשייטת והוא הגיע להשוואת כותל, וקצת נתונים, כל החיילים נמצאים שם, ופתאום יש שם קבוצה של חיילים מדים לבנים, שכולם יודעים שהם די עשרים. ואני לא מסתכלת על הצדדים, אני רואה מלא עננים עם ספיות של צה"ל, ספיות של מזון, של סנדוויצ'ים, עגבניות. ואמרתי שלום, למעשה מה, אני חושבת מה פחות אומר אולי? כמעט בטח, אנחנו מתחקים, תשקיעים, עושה חיי הגלגל, שלא מגיע, אבל אני מסתכלות מונות כל המינים העשרים. אני כן, אני חושבת מהפחד, כשראיתי שהולכים לזרוק את זה לפח, אז החלטתי שאני עובד בכל המינים בכל תלמותיהם. אני באמת התרגשתי על מאוד, כי יש לך שברחוב בין 18 וחצי עומד בטקס כזה ואת השוואה. לא, אני חושב דברים האלה. אני מישהו בגדולי, ומסיע מתוך הרבה מאוד ישראל.
אני זכיתי לדבר עם ביום שישי, 8:30, כשאני רק ב9:05, והוא דיבר בשקט, אני אומרת, כי הפסקת אש, למה אני נמצא בעזה? יש לי משימה קטנה ודרמטית. ואחר כך כאילו, המשכנו ככה לדבר, ואני אומרת במשהו, ואמרתי לו שאני קשור, שלומך. שלום קשור לחוץ, שלומך, קשור לחוץ, שלומך. This letter was written by a soldier who was killed in Gaza. Mother, Father, you are not angry with me, right? I did not say goodbye to you properly. I promised you that I would come home for Shabbat. I promised, but the country called me and I could not refuse. This is what you taught me, right? To fight, to be strong. I was given an opportunity and I could not say no, even if it will cost me my life. My dear parents, I count on you to keep the family together, to continue as if I am still with you. I want to ask you a favor. On Erev Shabbat, when you are all sitting together for a Shabbat meal, keep my seat at the table. I promise to come and visit. You will not see me, but I promise I will be there with you. Please do not be sad. I will always be your son. Death will not separate us, and even live ammunition can't change this. Don't worry about me, Mom, since I am not alone. I'm here with many friends from my base. Do you remember when I invited everyone to come for dinner at our house? How you told me that these would be my friends for the rest of my life? Maybe you were a little wrong, since these will also be my friends after my life is over. These are friends even after death. They have already proven to me that they would not let me leave this life alone. Dad, please don't save my seat in shul. Give it to someone else. I no longer need to speak to God. I will be able to meet with him every day. My dear sister, when you light candles on Erev Shabbat, please light one candle for me. I promise to listen to everything you say and help you with everything that you ask for. My younger brother, even though we will no longer be able to play soccer on Shabbat when I have a long weekend, please don't forget that I will be watching you from above. I will be cheering you on and clapping for every goal that you make. Don't forget to give me some of them. I will remember, I promise. When you reach the age to join the army, don't give up. This is the experience of a lifetime. If you ask me, I don't regret anything that happened, and I would do it all over again without changing a thing. Citizens of Israel, all of the soldiers here love you unconditionally. We pray for you, pray for our friends who are fighting our enemies, for the state of Israel in Gaza. Encourage them. Despite their strength, they need a boost, a kind word, a caring touch, and a strong support system. Our country is worth every tear. Our country is worth every war. Do not give up for anything for the country that belongs to us. I love you so much and I miss you. The guy from above. On August 26, a ceasefire was declared. The war ended, but many families still need to carry on with the extreme pain and loss of the children who were killed in Operation Tsuk Eitan. 67 soldiers and 5 citizens were killed throughout this operation. אנחנו נמשיך להתפלל לשלומם ולרפואתם של הפצועים הרבים שעדיין מתמודדים ונאבקים כדי לחזור לשגרת החיים. Miriam Peretz, a bereaved mother, delivered a speech following the war.
Let us all try to think together how we can be worthy people. How do we learn to thank God for what we have? Let us learn to be grateful, to remember that we are all brothers, whether a person is to the left or to the right, whether he has a kippah struga or a black one, we are all brothers. This is the resilience of the Jewish people. From the suffering and tremendous pain, Am Yisrael learned the importance and significance of togetherness. The days of sorrow, the days of darkness, have also helped us see the light. The power of Am Yisrael united together. Jews in Israel and around the world is a giant light. This light provides hope and helps us deal with difficult situations that we are facing in our lives. כל ישראל אוהבים זה לזה. מי ייתן שבעזרת אותם החיילים שנפלו ונפגעו במלחמות ישראל, למען עם ישראל, נמשיך גם אנחנו לדגול בערכים של אהבה לזולת, כבוד ואחריות כלפי האחר, שהיגון והכאב יהפכו לניגון ושירה גדולה, שירת עם ישראל. עם ישראל חי. היום השיר שלנו יוצא מתוך הלב. ילד מצא קרן אור לחייו, שיוטפת אותו שומרת עליו. ברגעים כאלו הניגון לא נמשך, אך המילים שלו הן רחוקות כל כך. כמו הגל שברח בין האופק בים, אל חוף מבטחים שאיננו קיים. עם אחד עם שיר אחד, המנגינה לעולם תישאר. עם אחד עם שיר אחד, נשיר לכם כי אתם לא לבד. כולנו ביחד למען כולם, בתקווה שנגיע וישמע העולם. עם אחד עם שיר אחד. ובימים יפים יתגשמו החלומות, עם המילים שאמרנו נוכל לשנות. ילד כזה שחיכה לתקווה, בחיקו של השיר הוא נמצא בה. אז בוא עכשיו ספר לי את כל המילים, וביחד נלך ונהווה שבילים, אולי נגיע רחוק ונראה את האור, ניסחף עם הזרם מבלי לחזור. עם אחד עם שיר אחד, המנגינה לעולם תישאר. עם אחד עם שיר אחד, נשיר לכם כי אתם לא לבד. כולנו ביחד למען כולם, בתקווה שנגיע וישמע העולם. עם אחד עם שיר אחד. של הילד אשר בתוכו נעצר, ליבי מתפעם ורוצה עוד להכיר. בנשמתי היום בקולי הרוטט. בוא אליי ילדי, כן אני לצדך. מלאכים בשמיים ישמעו תפילתך, שצועקת היום מתוך הדממה, עולה ויוצאת מעמקי נשמה. עם אחד עם שיר אחד, המנגינה לעולם תישאר. עם אחד עם שיר אחד, נשיר לכם כי אתם לא לבד. כולנו ביחד למען כולם, בתקווה שנגיע וישמע העולם. עם אחד עם שיר אחד, עם אחד עם שיר אחד.
Please rise for the singing of Hatikvah. Leila Penima Nefesh Yehudi Homiyah Ufate Mizrach Kadima Ayin Letzion Sophia Yerushalayim Liotam Chofshi Be'artzeinu Eretz Zion Yerushalayim. Please remain standing until your classes are dismissed. Seventh graders, please walk out to your third period classes quietly. Thank you.